friends, welcome to RS Car Modifiers. Friends, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಗ್ಲಾನ್ಸಾ ಕಾರ್ ಬಂದಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ RS Car Modifiers ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿನು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾಗ್ಲೈಟ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 3 ಇಂಚಿದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ 3 ಇಂಚಿದು ನಿಮಗೆ IPH ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೈ ಕಲರ್ RS ಇದು 2 years ವ್ಯಾರಂಟಿದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೈಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ವಾಮ್ ವೈಟ್ 3 ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾರಿಗೆ ಸನ್ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಸ್ ಲೀಗಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ಗರ್ವಾರೆ 70% ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ 20-30% ಬರ್ತದೆ. ಗರ್ವಾರೆ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ವೇರ್ ಒಂದು ಸನ್ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಕೂಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೋರ್ ವೈಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಂಡೋ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಪಂಕ್ ಇದು 9 ಇಂಚಿದು Palm series, which is 2 GB RAM, 32 GB ROM, which supports wireless CarPlay and wireless Android Auto, and also complete ಆಗಿ ಕಾರಿಗೆ 360 ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ಯೂಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್. ವೆರಸ್ RS Car Modifiers ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವೆರಿ ಹೈ ಗ್ಲಾಸಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕೀನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಡಿಯೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ JBLದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಎಕ್ಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಹಬ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಾರುತಿ ಜೆನ್ವಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕಪ್ಲರ್ ಟು ಕಪ್ಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಕಪ್ಲರ್ ಟು ಕಪ್ಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಟ್ ಕವರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಬಟ್ ವೆರಸ್ ದಿಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಗುಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸನ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಈ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ RS Car Modifiers, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಹೈರಡರು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸ್ ಟು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. RS Car Modifiers ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ 2 things. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈ ಎಂಡ್ ಆಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಟಾಪ್, ಬೇಸ್ ಟು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕಡೆ ಗ್ಲಾನ್ಸಾಗೆ ನಾನು ಬೆಲೆನೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದ ಲುಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಗ್ಲಾನ್ಸಾ ಬೆಲೆನೋ ಇಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ Glanza modification what you have done at RS Car Modifiers. So guys, you also want to get the car modification done, please visit RS Car Modifiers, and we have put up in BTM Layout, exact opposite to Gopalan Innovation Mall.